A very warm good morning to everyone. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. In the day one or the previous classes, we already discussed that what are the basic words are very important to understanding the economics, like demand, supply, equilibrium, market, and colonial period. These are many words we already discussed that with the meaning. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಡೇ 1ರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೆಲವು ಪದಗಳ ಮೀನಿಂಗು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಮಹತ್ವವಾದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಲೈಕ್ 3 types of economies and 3 types of sectors. And one more thing is, in sectors we have the primary, secondary as tertiary sectors. When it comes to the another side of sectors, we have the government sector, private sector, and one more is the external sector, and one is the firm or private sector. We are considered that our household sector. Is it clear? So today's class we have to discuss very important basic knowledge about the economics is 3 types of economies. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ 3 ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಯಾವುದಾವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ 3 types of economies. 3 types of economies, 3 ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು. So in the 10th standard, you people are already discussed that under the social study, 3 types of economies. Few people are studies and few people are forget that, and few people are at least try to remember the 3 types of economies. What are the 3 types of economies we have? First one is the socialistic economy. Socialistic economy. So in the Kannada, we can translate that ಸಮಾಜವಾದಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ. What is the ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವಕ್ಕೆ? ಸಮಾಜವಾದಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ. Then second one, the second type of economy is capitalistic economy. Capitalistic economy. The most of the competitive examination, at least one question will be they come from this one, the types of the economy. So capitalist economy we can translate in Kannada is ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ. ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ. And third and most is very important economy is mixed economy. Mixed economy. ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆ. Now my question is, India comes under which economy? Is a socialist economy or a capitalist economy or a mixed economy? For example, India, Pakistan, Nepal, Japan, Russia. I will give some list name here. For example, India, France, USA, China. So these are the nations. Now tell me, India comes under which category? Is a socialist economy or a capitalist economy or a mixed economy? When comes the USA? When comes the China? So in a which, based on which category and based on which feature and which important factor we are dividing the nation as a socialistic economy, capitalist economy and mixed economy. And sometimes you are also called, we will discuss later, developed country, developing country and underdeveloped country. So we will discuss later. First comes to the 3 types of economies. One is a socialistic economy. So which nation is considered as a socialistic economy? ಯಾವ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನ ನಾವು ಸಮಾಜವಾದಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಚೈನಾ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ದೇಶವನ್ನ ಸಮಾಜವಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು?
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮಾಜವಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೈನಾನ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೈನಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕಾನಮಿ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ? ವೈ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕಾನಮಿ? ವೈ ಐ ಗೇವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಚೈನಾ? For the what reason I consider as a China as a socialistic economy? ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಚೀನಾವನ್ನ ಸಮಾಜವಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ? The definition is going like this: socialistic economy is nothing but in which nation or in which country government role is very important. It's very important. Government role is very important, and all the decisions regarding production, consumption, exchange, for regarding all these decisions taken by the government only, that country or that nation is considered as a socialistic economy. It means here the private people role is very less. Is it clear? It means, for example, out of 100%, 98% role will be belongs to government only 2% decision making only for the private people. That's why the China is considered as a socialistic economy. So in the China economy, most of the economic decisions or socialistic decisions or political decisions is taken by the government only. That's why China is considered as a socialistic economy. ಯಾಕೆ ನಾನು ಚೈನಾ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಅಥವಾ ಚೈನಾ ದೇಶವನ್ನ ಸಮಾಜವಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಮಾಜವಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅನುಭೋಗ ಆಗಿರಬಹುದು, ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಏನನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು, ವಾಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಹೂಮ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್, ಈ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತಹ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು? ಸಮಾಜವಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೈನಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 98% ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದನೇ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತವೆ, ಸರ್ಕಾರವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕೇವಲ 2% ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಯಾರಿರ್ತಾವ್ರಿ? ಅಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸಮಾಜವಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Is it clear? What is the meaning of socialist economy? Why China as considered as a socialistic economy? Is it clear? Now, next one is very important, is a capitalistic economy. Which nation considered as a capitalistic economy? ಯಾವ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ನಾನು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಯಾಕೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ನಾನು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ? For example, for the capitalist economy, best example is the USA, Japan, Russia, France, some other developed nation, not a developed nation, some other nation, USA, Japan, France, Russia. So these are the nations considered as a capitalistic economy. What is the difference between socialistic economy and capitalistic economy? ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾನು USA, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾಗಳನ್ನ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ಯಾಕೆ ನಾನು ಚೈನಾವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕೆ US ಅನ್ನು ನಾನು ಸಮಾಜವಾದಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇಲ್ಲ? Keep in your mind, when we are discussing socialistic economy, we are considered as the government role is important. When we are going to discuss the capitalistic economy, private people role is very important here. It means 98% of the decision belongs to the private people, only 2% is decision making to the government people. That opposite to the socialistic economy, that economy is considered as a capitalist economy. Definition is nothing but
All the economic decisions or the nation decisions are taken by the private people only. Government rule is very less there, but private people rule is very important in that nation regarding production, consumption, what to produce, how to produce, and whom to produce. All the important economic decisions are taken by the private people. But when comes to the socialist economy, government people will be take. When comes to the capitalist economy, private people will be the very important here. That economy is considered as a capitalistic economy. For example, USA, Japan, Russia, France. In the competitive examination, they are giving the quotation like this or question like this. Best example for the socialistic economy. Option A, China. Option B, USA. Option C, India. Option D, Pakistan. Which one is the right answer? Obviously, China is the right answer, because in the China, the government rule is important. When it comes to the USA, the private people rule is very important. It means ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಅನುಭೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ರೋಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಆ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕತೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತಹ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ. ನೋಡಬಹುದು, USA ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಪಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಷ್ಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನ, ಅಂತಹ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀಬಹುದಾಗಿದೆ, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ. ಅರ್ಥ ಇದೆಲ್ಲ. ಸಮಾಜವಾದಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದ್ರಿ, ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆ. So the last one is very important, that economy is considered as a mixed economy. What is the meaning of mixed economy? Word itself derived. Mixed means at least one or two nation, at least two or three nation, or at least one or two economies, two or three economies should be the combined. That economy is called as a mixed economy. Best example for mixed economy is India. And one more nation is Pakistan. Why? Particularly India and Pakistan comes under the mixed economy. Why I particularly take India as a mixed economy, Pakistan as a mixed economy? Why not I consider as a USA as a mixed economy? But I'll tell you the last one word is very important. That is the second year. The economy is very important. What is there? I will let you know that. India and Pakistan is considered as a mixed economy, because what happened in India? We are Indians, right? What happened in India? We are follow both the methods. It means in our nation, socialistic economy is also there. It means government rule is also important in India. Private people rule is also important in India. We are combined. It means a 50-50 portion. 50% is for the government and 50% is for the private people. We are combined both government and private decisions. This is called mixed economy. But in China, they are only follow government. But in USA, they only follow private. But in India and Pakistan and Nepal, some other nations, they are follow both government decisions, government opinions, as well as the private people opinions, and they are combined both the opinions as decisions, and then they make the economy. That economy is considered as a mixed economy. For example, in India, we have follow Modi suggestion also, as well as Ambani suggestion also. Is it clear? Ambani is considered as a private person, but Modi is considered as a government. So we are follow both the decisions here. Modi decisions also, as well as Ambani decisions also. So we are combined both Modi and Ambani. That economy is considered as a mixed economy here. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರನೇ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಶ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಗೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅರ್ಥ
ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಯಾಕೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನೇ ನಾನು ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಮಾಜವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ನನಗೆ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮಹತ್ವ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವು. ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ನನಗೆ ಕೇವಲ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, ಮಿಶ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ 50-50% ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಇಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಎರಡೂ ಕೂಡ 100% ಅಲ್ಲಿ 50% ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು 50% ಮಹತ್ವವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು. ಈ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂತಹ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ನೇಷನ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕಾನಮಿ. ಭಾರತವು ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ? ಅದು ಮಿಶ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಚೈನಾ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಸಮಾಜವಾದಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದಂತಹ USA, ಜಪಾನ್, ರಷ್ಯಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾಗುತ್ತೆ. So these are the three very important economies. One is a socialistic, capitalistic and mixed economy. I hope you will get the clear understanding about the and difference between the all three types of the economies. Next is very important here. We have again three types of economies. That is again three types economies here based on the growth and development. That is the based on nature. Which rule is based on the government rule is there or a private rule is based on? We are divide the economy as a three types. Here based on development, based on development and growth. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ಮೂರು ವಿಧಗಳನ್ನಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ the first one is very important is a developed nation. Developed nations or developed economy ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. developed nations or developed economy, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು. Second one is a developing nation, developing economy or nation, both are fine. Developing nation or economy, in Kannada we can translate this ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು. Third one is very important again, that is the underdeveloped nations. Underdeveloped nations. Underdeveloped nations or economy. ಕೆಳ ಹಂತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಕೆಳ ಹಂತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು. This is based on which rule? It means a private rule or a government rule. Based on, we are divide the economy as a three types, that is a socialistic economy, capitalist economy and mixed economy. Based on development and growth or the standard of living per capita income, national income, GDP. Based on this category, we are divide the economy as again for three types, that is a developed nations, developing nations and underdeveloped nations. We already studied the SS, the social study in the 10th level, at least for developed nation and developing nation. Give me your answer. India is considered as a developed nation or developing nation? India is considered as a developed nation or developing nation?
So India is considered as a developing nation. But when it comes to the USA, France, Japan and some other nations, they are considered as a developed nation. For example, China also come here, USA also come here, Japan also come here, France and some other nations considered as a developed nation. What about the underdeveloped nations? Best example for underdeveloped nation? Some African nations considered as a underdeveloped nation. So why India is considered as a developing nation? Why India may not be a developed nation? Or USA, why we consider USA as a developed nation? In which base, in a which feature you are divide the economy as a developed and developing nation? ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರೆದೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಕರೆದೆ. USA, ಜಪಾನ್, ರಷ್ಯಾ, ಚೈನಾಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆದೆ ನಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವು ಆಫ್ರಿಕನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ಕೆಲವು ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶಗಳನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಳಹಂತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ನಾ ದೇಶಗಳನ್ನ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಮತ್ತು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಷನ್. ಸೊ whatever nations, for example China, USA, Japan, these are considered as a developed nation because their GDP level, what is GDP? Economics is nothing but GDP, national income, per capita income. Based on the GDP, based on the per capita income, based on standard of living, based on infrastructure, we are considered as a developed nation. Just compare India and one more beautiful, okay, New York. A particular city will take here. Okay, fine. India, which city? Okay, fine. Bangalore. We can take Bangalore, New York. In USA, New York is the one city. In India, Bangalore is the one city. Bangalore or Mumbai, whatever. Compared to Bangalore and New York, which one is best? Obviously, out of 199.9 people are raised New York only. Why New York only we selected people? Why not Bangalore? Because compared to Bangalore, New York infrastructure is very nice. Clean water and biggest road, their infrastructure, hotels and hospitalities, management, financial statement, everything is very good in New York. Based on their infrastructure, we are considered as a developed nation. Based on standard of living, compared to Bangalore people as well as the New York people, it means, for example, in a Bangalore people, standard of living means we are considered their education level, health level as well as the income level. Compared to the Bangalore people, New York people income level is high, their education level is high, their understanding level also very high, and their health facilities also very high. That's why we are selected New York City here. So based on the standard of living also, New York is considered as a developed nation again. Per capita income is nothing but indivisible person income is considered as a per capita income in India. For example, my per capita income is, for example, maybe 1000 rupees, but beggar per capita income is just 50 rupees per day. Is it clear? Are you understand what is the per capita income? Per capita income means a person or an individual able to earn per day income is called the per capita income. My per capita income is 100 or maybe 1000 rupees, but beggar per capita income will be the just 50 rupees.
based on his power, based on his education, based on his mentality, based on his knowledge, the per capita income will be the increases. But compared to the Bangalore people per capita income, New York people per capita income will be very high. As a survey, our per capita income will be 2,553 rupees, but New York people per capita will be 40,000. Just compare difference. Our per capita income will be 2,553 rupees only, but the New York people per capita income will be 40,000. When they have the higher income, obviously they will choose the higher quantities or higher qualities of the life, that is called the standard of living. They will get the higher education, they will get the good education, good health facilities and good infrastructure also. That's why they are considered as the developed nation, as well as the GDP. This is a very important component to the divide the economy as the developed nation, developing nation and underdeveloped nation. Some European countries and US, their GDP level is always more than 10%. Always more than 10%. But what about Indian GDP now? Right now Indian GDP is lesser than the 3.6%, but their GDP level is 10%. When the GDP level is very high, it means the per capita income also very high, standard of living also very high, infrastructure also very high, and their PPP, purchasing power parity, it means based on their income they can able to purchase anything, any good or services in the economy, that will increases when GDP is increases. So ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ನಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚೈನಾ ಆಗಿರಬಹುದು, USA ಆಗಿರಬಹುದು, ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ರಷ್ಯಾ ಆಗಿರಬಹುದು. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಯಾವ ಆಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ GDP, ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ GNP, ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ GDP. ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ GDP ಗೆ ಮತ್ತು GNP ಗೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ GDP ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಒಟ್ಟು ತಲಾ ಆದಾಯ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನೀವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನ ತಿರುಗಿ ಬಂದಿರ್ತೀರಾ ನೀವು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಮಕಂಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಧೋಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸರ್ ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಸರ್ ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಬರೋ ಬಾಯಿಗೆ ನಮಗೇನು ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು. ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು? ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಬೆಂಚ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು PPT ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ? ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಸಿಟಿಗಳನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಟಿಯನ್ನು ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, USA ದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಟಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಎರಡು ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ 99% ಜನರು ಏನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಸರ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾದಂತಹ
ರೋಡ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆದಂತ ವಾಟರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು? ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇರುವಂತ ಜನರ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೆದರೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಮೇಲೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಆ ತರ ಭಿಕ್ಷುಕಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ತಲಾ ಆದಾಯ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ GDP USA ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ GDP ಏನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅವ್ರ GDP 10% ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ GDP ಎಷ್ಟಿದೆ, 3.6% ಇದೆ. ಯಾವ ದೇಶದ GDP, ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದ GDP 10% ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ದೇಶವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀಬಹುದಾಗಿದೆ, ನಾನು ಡೆವಲಪ್ಡ್, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಂತ ಕರೀಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ನೇಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ನೇಷನ್. These nations are almost near to the developed nations. It means they are growing, they are developing in a infrastructure also, in a GDP also, in a per capita also, in a income level also, as well as the standard of living also. It means they are started to growing. Those nations considered as a developing nation. For example, in the 2015 and 16, Indian GDP will be 7.6, sometimes it will also reach 8.2%. Almost we are near to the 10%, right? In that period, that economy is considered as a developing nation. It means we are almost near. Even today also in the Bangalore cities, we are developing many infrastructure. It means our road, or some metro facilities, or some biggest multi-specialities, hospitals. We are also developing infrastructure. Our income level also nowadays is increasing. Our GDP level also increasing. But compared to developed nation, again we are less. We are developing, but we are not reach the target. Is it clear? There is a particular target will be there for the GDP also, per capita income also, for standard of living also, as well as the infrastructure also. Those nations considered as a developing nation. Best example for the developing nation is India. Right? Because India ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀನಿ, ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದಲ್ಲೂ GDP ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು, ತಲಾ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. 10% ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10% ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನನಗೆ GDP ಲೆವೆಲ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ GDP ಲೆವೆಲ್ಗೆ 2015 ಮತ್ತು 16ರಲ್ಲಿ ನಮ್ದು GDP ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 7.6 ಅಥವಾ 8.2 ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಿಯರ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾಗಿದ್ವಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಅಂತಹ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು, ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೋಡ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮೆಟ್ರೋ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಂದಿದೀವಿ, ಇವತ್ತು ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ನಮ್ಮ GDP ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ GDP ಅನ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ, ನಮ್ಮ ತಲಾ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ತಲಾ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ 2020ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಎಜುಕೇಶನ್, ದ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು, ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎಜುಕೇಶನ್ ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು GDP ಅನ್ನ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಷನ್?
nation. Some African nations or some African cities are example for the underdeveloped nation. It means they are never reached to the developed nation. They may be rich, but their capita, their GDP will be lesser than 2%. Their GDP level is lesser than 2%. Their infrastructure is very poor, and their per capita income will be almost lesser than the maybe 1,000 rupees only, and their standard of living is very poor. It means it look like a slum areas. They are always struggle for everything, even for basic necessities like food, shelter, cloth. These are the basic necessities for the life. They are even struggle for food also, and shelter also, as well as the cloth also. They are always struggle for even for the basic necessities. Those nations are considered as a underdeveloped nation. ಯಾವ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಸಹ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಆಹಾರ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಸತಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಎಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು? ಕೆಳ ಹಂತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆ ಅದು ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ? ಕೆಳ ಹಂತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು. ಅವರ GDP 2% ಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರ ಆದಾಯ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ? ಇವ್ರು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇರುವಂತಹ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅನ್ನೋವನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ತಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ? ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ನಾಳೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟುಮಾರೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ದಿ 3 ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ ನಮಗೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರ್, ಟೆರಿಟರಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ service sector, third one is the industry sector. Is it clear? 3 types of sectors we have: agriculture, industry, and fourth one is the service sector. But when it comes to the modern economics, again we are dividing the sectors in a different way. That is the first one is the government, second one is the household sector, third one is the private sector, fourth one is the external sector. We'll discuss in the second year chapter. We'll discuss that 4 type of sectors, but very important for the first year is the primary, secondary, as well as the tertiary sectors. Those are the very important sectors. We'll discuss in the tomorrow classes. ನಾಳೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಲಯಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯ, ದ್ವಿತೀಯ ವಲಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ವಲಯ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯವಸಾಯನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ದ್ವಿತೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ತೃತೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಸೇವಾ ವಲಯನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಯಾಕೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ವಲಯದಿಂದ ಭಾರತದ GDP ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ? ನಾಳೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.